Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Hola a todos, Oh, ¿cómo and están? Aquí estamos thanks, con Chloe. otro video para el canal, esta vez de Life After is 5 years, you're Strange. still Max En Caulfield. el anterior video nos quedamos en esta parte en la que nos salvó Chloe. Y Don't give me the a ver, guilty vamos a ver qué face. pasa. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Nos quedamos en que and thanks, Nathan, Chloe. Nathan, It makes sí creo que es perfect sense Nathan, I'd see you atacó today. Yes, a it's been Max that kind of y, day. So what did that freak want with bueno, you? nos quedamos ahí y les rescató Chloe. A ver. No quería nada de mí, no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni I idea. have no idea. Sé que es un I know he's a Prescott. Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. It feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Seattle no volaba, no sé qué se refiere, pero I supongo. guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Solo por Mark Jefferson. Mark Jefferson, creo que es su profesor, ¿no? Only for Deberíamos Mark poner solo por Mark Jefferson. Jefferson. He was a pretty Mark, famous photographer Mark. in the 90s. I've always loved his work. Those that can't do, teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Dame un Give respiro. me a break. I was going through changes. Like you. I guess those changes included dumping me from your life. That's not true, Chloe. Bullshit. You thought you'd hook up with all these art pricks in Seattle. Didn't happen, though. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Rex. Entonces, Chloe es su amiga de hace 5 años. Que la abandonó cuando. No sé, cuando eran jóvenes, seguro. Y ahora. Okay. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Come on in. Don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Muy bien, de seguro ahora nos van a mostrar quién es Chloe y qué hace, ¿no? My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-Fuhrer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate.
Pon algo de música, bueno. Damn, Chloe does need a lot of Chloe money to necesita get out mucho of dinero para Arcadia. salir de Arcadia. A ver, $3006 en reparaciones de auto seguro, ¿no? A ver, dijo pongamos música y ponemos música. Ahora supongo que sí funciona, ¿no? Houston, we have the power, but we need to find a disc to ¿Qué play. disco ponemos? Ok, un cartel de búsqueda. So it was Chloe who printed all those Así que fue files. Chloe quien les imprimió. Ah, Chloe. Chloe fue la que. Chloe es quien está buscando a esa chica. A ver, busquemos aquí que hay una basura. No creo que hayamos que buscar nada. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Muy bien, nada interesante. A ver, escritorio de. Vamos a buscar algo por escritorio, ¿no? I think this junk swallowed her discs. Bueno, no hay CDs aquí. A ver, vamos a buscar todo, pero primero busquemos qué hay ¿cómo se llama? Por buscar sus discos, ¿no? En la caja tal vez, ¿no? Tal vez en la caja. A ver, veamos. No hay un DVD. Ahí estaba el DVD. ¿Mm? Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly. Ese es Rachel That's Amber. Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Mm, Nunca I te never olvidé. forgot, even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. ¿Y qué pasó? So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. ¿Cómo lo How do you know sabes? she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Entonces Rachel también era la amiga de Chloe. Chloe le diremos, ¿no? Sí, debe ser Chloe. Entonces también era su amiga, así que, bueno, era su amiga y desapareció. Así sí, de repente. Pero bueno, nosotros estamos aquí para poner música, ¿no? Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Ok. A ver si revisamos su apartamento, ¿no? Vamos a ver, marcas de altura. Es solo de su altura, así que no creo que no le I importe mucho. shouldn't. Chloe totally changed her style.
I barely recognized her. Muy bien. No miraremos su armario, ¿no? Si alguien revisa así mis cosas, yo de repente digo, ¿qué haces aquí, no? Chloe creo que We sí had se deja such a revisar sus blast drawing cosas. these together. A ver, vayamos. Dijo que vayamos al garaje para ver, para buscar herramientas para nuestra cámara. I haven't seen this place No in vengo aquí 5 desde hace years. 5 años, parece una eternidad. Seems like forever. Bien. No, no es necesario sentarse, pero igual, vamos. A este debe ser, I ¿no? should be able to find Debería the tools encontrar I las need herramientas que here. necesito aquí. Muy bien. A ver. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Necesito herramientas pequeñas para la cámara. A ver, vamos al armario. Una televisión. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce ¿Qué even know ni- about this? Ok, entonces el padrastro de, de, ¿cómo se llama? De Chloe, su padrastro, las vigila. Bueno, eso está interesante, ¿no? A ver, veamos. Un estante de armas. Pa- Ah, no. Ah, no puedo hacerlo. No, no, espero, creo que no. A ver, déjenme buscar la... Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. A su padrastro de Chloe es el tipo... Es el tipo de la escuela, el de seguridad de la escuela. Me está poniendo interesante, ¿no? Chloe's stepdad is head of security at Sabía, Blackwell. sabía. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Muy bien, con razón, pues con razón. A ver, veamos dónde pueden estar las herramientas. Nothing. This is so lame. Muy bien. Bien amigos, se me cortó un momento la transmisión Why y the que hell would mientras he have buscaba... pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Ok amigos, creo que el padrastro de Chloe vigila a Kate. Es algo raro. Y también esto se me cayó de aquí arriba y se cayó justo en el agua, así que creo que voy a tener que reiniciar eso, ¿no? Porque si no, seguro cambia algo, ¿no? Solo voy a deshacer eso. Ahora sigamos buscando las herramientas, ¿no? Ah, estaba buscando, pero allá arriba. ¿Cómo lo tapo? Ok, ahora sí seguro. Seguro lo vamos a jalar con la, con la, con lo que acabamos de meter, con ese cartón. Me imagino, ¿no? A ver, tirar. Yes, you have mad skills, Max. Bien. Creo que eso es todo lo que voy a ver aquí, excepto el portátil, We've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. ¿cómo se llama esa cosa? Tiene contraseña, así que no creo que pueda abrirlo. Y también quería buscar su contraseña por un rato, pero no encontré nada. A ver, el contestador automático. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and he told me he saw you near that garbage dump. Now I've told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Ok. No. Muy bien, vámonos arriba. Lo que entonces Chloe fue un basurero. A ver si vamos arriba. Ok, ya. Veamos dónde estaba Chloe, que creo que era aquí, ¿no? No. ¿Era aquí? No. ¿Dónde está la habitación de Chloe?
Creo que sí era esta, ¿no? No, no es esta. Pero aquí dice cosas, a ver. Miremos. Whoa, dark. Vaya, qué oscuro, no I veo nada. cannot see anything. Encender. Veamos qué hay por aquí. Ahora sí veamos. ¿Qué es esas drogas? This is definitely Es Joyce's maquillaje de makeup. Joyce, fijo, creo que no son Chloe wouldn't productos use any animales. products. Bueno, eso era todo. ¿En serio? Para eso me hiciste prender la luz. Bueno, aquí hay algo más. A ver, veamos qué hay en el cajón. I wonder if Chloe is taking those ¿Estará tomando pills. Chloe pastillas? I Esas hope pastillas she's okay. pastillas de fruta de medicación. Muy bien. Creo que es eso, ¿no? No creo que sea bueno. ¿Se funciona esto? No, no funciona. Bueno, apaguemos las luces y vámonos de aquí. Ahora sí. Creo que su cuarto, si no me equivoco, era este. O es el de allá. Sí, creo que es un bug del juego porque no me deja entrar. Muy bien, ¿qué tengo que hacer entonces? O falta que era esta. Era esta. No lo había visto. En serio. ¿Cómo no lo vi? Estaba muy oscuro esa parte. Pero bueno, ahora qué hago. Aquí lo hacemos, ¿no? So, I can't fix this thing. are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Estaba I was ahí. there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Ah, sí, eso sí. Porque Chloe no las reconoció. Not at all. Your hair and clothes are so different. Digo, Max I no las hope so. reconoció. Y I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. solo un Just a poco. bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? No, No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. muy bien, nosotros no se lo contamos a nadie, así que todo está bien. No le know contamos it al was your birthday director. last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool he remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Ah, You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that pony wet ass. Or take my picture with your new camera. se siente el juegazo, amigos. Parece que este va a ser un buen juego. This day could have Siempre y been cuando strange.
Lo dijo, lo dijo. Bueno, solo dijo extraño, pero es casi igual al título. Nomás que una foto. A Chloe. Ahí se está fumando, ¿no? Ahí sí. Según que fumar es malo, amigos. Yo les doy todo, tus reflexiones y todo en este canal. Así que suscríbanse. Como Max, vaya, ¿no? Chloe, estás ahí. Ah, su. No, su Dude, the music's not padrastro. even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Muy bien, tengo que esconderme, dice, ¿no? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm what are you coming. doing? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me escondo bajo la cama o va? I'm El changing. armario, Give pues, me a el minute. armario, como todos lo hacen. Smart. Just let me in. One Please. second. No. My bra is stuck. Espérense un momento, espérense un momento. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Así, ya sé, ya sé. Está. No, me chingues. Muy I'm bien, lámpara, coming. lámpara, 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 lámpara. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get A ver, smart. esconderse, 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 esconderse. Please. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh, God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You been No, token up again in ley here? Oh, yeah, contra la guns, hierba. weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? No, este sí está jodido. Puedo permanecer oculta o intervenir, o sea, decirle que es. Que es, o sea, que decirle que deje de gritarle o hacer eso, ¿no? Amigos. Permanecer oculto o intervenir. A ver, vamos a intervenir, no sé, amigos. A ver, vamos a intervenir. O permanezco oculto. Chloe nos dijo que nos escondiéramos, pero intervenir sería un poco más, ¿no? Vamos a permanecer ocultos. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave, Joyce. Like now. Oh, no. No, qué hijo de su madre. Chloe, I'm sorry. I care about your mother, and you just keep Este pushing cuate me. está loco. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. No, amigos. Ok, amigos. Hey, No, you creo que lo okay? fallamos, ¿no? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Entonces, si Anyway, hubieras oído, dice sneak que out lo the hubiera tratado window. peor, ¿no? There is one cool place we can go to in this hickhole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? No, creo que no. O sea, él dijo que le iba a tratar peor si me hubiera encontrado a mí, o sea, a nosotros en esto, ¿no? Salir de la habitación de Chloe. Dijo, salgamos por la ventana, así que vamos, salgamos, ¿no?
been here in forever. So why do I feel like I was just here? Oh, this is the exact same path I was on during my nightmare today. Y bien amigos, vamos a dejar este video hasta aquí. El juego está interesante, quiero continuarlo, pero el video se va a ser demasiado largo. Y creo que ya va a acabar el capítulo, ¿no? Creo que tal vez tarde más. Si el video pesa 1,5 GB más. Así que debe pesar mucho, debe haber mucho más aquí que hacer. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si quieren que continuemos con esto, recuerden darle un like al video y suscríbanse y déjenme un comentario. Bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo Man, I video. should have helped. Bueno, se entienden un poco sus controles, así que todo bien. Veamos. Aquí. Este es un faro, ¿no? Y, oh, mire la tormenta, ¿qué es eso? Bueno, llegamos al faro ya.